بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. What is a broadcast receiver؟ ايه هو البرودكاست ريسيفر؟ اندرويد ابس can send or receive، تقدر ترسل، تبعت او تستقبل broadcast messages، رسائل برودكاست من نظام الاندرويد and other android apps ومن البرامج التانية similar to the publish أو subscribe design pattern. Broadcast receiver, which is also known as receiver, is a component of Android application، مكون من مكونات الاندرويد. With this component، من خلال المكون ده we can register receivers for any system level or application level event. Once that event occurs، أول لما الحدث بيحصل، نظام الاندرويد will notify the registered receiver، هيدي اشعار للريسيفر اللي انا عملت له registration about the execution of events respectively، عن التنفيذ الاحداث بشكل متتابع. There are two types of broadcast received by receivers، في نوعين من البرودكاست، النورمال برودكاست والordered broadcast. What is those؟ What about app standby؟ starting from Android 6 ال API level 23 الاندرويد قدم two power saving features that extend the battery life for users by managing how apps behave، ازاي الابليكيشن تتصرف when a device is not connected to a power source، لو الموبايل مش متوصل بالشاحن. حلو. طيب الدوز reduces battery consumption، بيقلل استهلاك البطارية by differing background CPU and network activity for apps when the device is unused for long period of time، لو الديفايس الجهاز مش مستخدم لمدة طويلة من الوقت. In those mode the system attempts to conserve battery by restricting apps access to network and CPU intensive services. It also prevent apps، بيمنع البرامج from accessing the network، ان هي تقدر توصل للنتورك and differs their jobs sync and standard alarm. Periodically، بشكل دوري the system exits those for a brief time to let apps، عشان يخلي البرامج complete their deferred activities، تنفذ او تعمل complete، تكمل الاكتيفيتيز المتأجلة. During this maintenance window the system runs all pending syncs jobs and alarms and lets apps access the network. الاب standby differs background network activity for apps with which the user has not recently interacted. App standby allows the system to determine that an app is idle. الاب standby بيسمح للنظام ان هو يحدد هل الابليكيشن is idle، ما بيعملش حاجة، when the user is not actively using it، لو اليوزر المستخدم مش بيستخدمه اصلا. حلو. The system makes this determination، بيخلي التحديد ده when the user doesn't touch the app for a certain period of time، لو اليوزر ما لمسش الابليكيشن البرنامج لمدة طويلة من الوقت او محددة معينة من الوقت. when the user plugs the device into a power supply، لو المستخدم حط الجهاز بتاعه في الشاحن the system releases apps from the standby state allowing them to freely access the network and to execute any pending jobs، او ينفذ كل الجوبس البندنج المعلقة and syncs. if the device is idle، لو الجهاز فضل idle ما بيعملش حاجة for long period of time لمدة طويلة من الوقت the system allows idle apps، هيسمح للابليكيشنز البرامج idle اللي ما بتعملش حاجة network access around once a day. What is the strict mode؟ ال strict mode is a special class خاص for verifying that your Android application is not
doing things like ان الابلكيشن بتاعك مش بيعمل اشياء زي disk input او output او network access او بيحاول يوصل للنتورك من خلال اليو اي thread. This is a debugging feature. هي ميزة للdebugging introduced in Android 2.3. This developer tool detects things done accidentally and brings them to your attention so that you can fix them so as to avoid عشان تتجنب ال ANR ال application not responding dialog اللي بيظهر activity not responding dialog. طيب ال strict mode is used to set up thread and virtual machine policies for your application and report violation of such policies. You will get an alert if a policy is violated. هيجيلك اشعار لو السياسة دي تم انتهاكها. You can instruct Android to crash your application with the alert, or you can just log the alert and let your application carry on. What is the difference؟ ايه الفرق ما بين الارray map والهاش map؟ الarray map is a generic key value mapping data structure that is designed صممت to be more memory efficient than a traditional Java hash map عشان تبقى ليها كفاءة أعلى من الهاش ماب التقليدية في الجافا. It keeps its mapping in an array data structure, an integer array of hash codes for each item لكل عنصر, and an object array of the key value pairs. This allows it to avoid بيسمح لك انك تتجنب having to create extra object, انك تكريت objects اضافية لكل entry put into the map, and it also tries to control the growth, بيتحكم في نمو size الحجم of this array للمصفوفة دي more aggressively, since growing them only required copying the entries in the array, not rebuilding a hash map. That this implementation is not intended to be approached for data structure that may contain large number of items. It is generally slower than بشكل عام هو أبطأ من التراديشنال الطريقة التقليدية اللي في الهاش ماب, since lookups require a binary search and add and removes require inserting and deleting entries in the array for containers holding up to hundreds of times. The performance difference is not significant, less than 50%. What is the difference between ايه الفرق ما بين get context, get application context و get base context و this؟ طيب ال get context view do get context ده بيرجع لي الكونتكست the view is currently running, الكونتكست للفيو اللي بيرن في الوقت الحالي. usually the currently active activity, عادة بيبقى الاكتيفيتي الحالية اللي انا موجود فيها. طيب الاكتيفيتي do get application دي تاني واحدة. احنا قلنا get context, الجيت application context الجيت ابلكيشن كونتكست بيرجع لي الكونتكست فور ذا انتاير للابلكيشن بشكل ايه؟ بشكل كامل. the process all the activities are running inside of, يعني الكونتكست لكل الاكتيفيتيز اللي بترن في البرنامج. use this instead of the current activity context, استخدم ده بدل الاكتيفيتي الحاليه بس اللي هي في الجيت كونتكست. use this instead of the current activity context if you need, يعني هنستخدم ده لو انت محتاج a context tied مربوط باللايف سايكل بتاعه الانتاير ابلكيشن، الابلكيشن ككل، not just مش مجرد بس الاكتيفيتي اللي انت فيها بس. حلو، يبقى الجيت كونتكست بتريفير للكرنت كونتكست، مثال الاكتيفيتي اللي انا واقف فيها. طيب جيت ابلكيشن كونتكست هات لي الكونتكست اللي مربوط بالانتاير ابلكيشن ككل. طيب الجيت بيس كونتكست if you need access، لو محتاج access للكونتكست
from within another context من context تاني you use a context wrapper. The context referred to from inside that context wrapper is accessed بوصل له من خلال الجيت بيز context. يبقى الجيت بيز context بستخدمها لو انا عايز اجيب context من context تاني. حلو كده؟ طيب عن طريق ايه؟ عن طريق الكونتكست wrapper. طيب this بقى this is refer current class object always دايما بتشير لل current object اللي موجود في الكلاس. this and get context are not always same يعني get context و this مش دايما زي بعض. example مثال in activity class لو انا في activity you can use this ممكن تستخدم this because activity عشان الاكتيفيتي بتinherit بتورث من الكونتكست but method get context is not in activity class بس الميثود اللي اسمها get context مش موجودة في الاكتيفيتي class. اخر سؤال بيقول why to consider flat buffers على الجيسون. ليه بفضل الفلات buffers على الجيسون؟ الفلات buffers are an efficient cross-platform serialization library. They were originally created at Google for game development and other performance critical applications. طيب why use flat buffers؟ ليه استخدمها؟ access to serialized data without parsing or unpacking. What sets flat buffers apart is that they represent hierarchical data in a flat binary buffer in such a way that they can still be accessed directly without parsing and unpacking while also still supporting data structure evolution forward backwards compatibility. تاني حاجة الميموري او الافشنسي والسبيد السرعة. The only memory need to access your data is that of the buffer. It requires zero additional allocation at least على الأقل في C++. Other language may vary. الفلات buffers are also suitable for use with mmap or streaming requiring only part of the buffer to be in memory. Tiny code footprint. الفلات buffer require only small amount كمية صغيرة من generated code and just a single small header as the minimum dependency which is very easy to integrate. strongly typed error happen at أثناء compile time الأخطاء اللي بتحصل أثناء compilation time rather than manually بدل ما يبقى بشكل يدوي having to write انك تكتب repetitive and error prone runtime checks. Useful code can be generated for you. I have tried to parse 4 MB of JSON file with both بخلال الاتنين باستخدام الفلات buffer والجيسون. الفلات buffer خد من 1 ل 5 ملي سكند والجيسون took around 2000 ملي سكند and no garbage collection was called in Android app في من خلال او اثناء استخدام الفلات buffer but garbage collection was called تم استدعائها so many times اوقات كتيرة جدا وانا بستخدم الجيسون. so UI was freezing UI هيتجمد in case of JSON في حالة الجيسون. only option left with JSON is to parse it انك تعمل له parsing في thread في الباك جراوند. ودول كانوا 26 سؤال advanced في مستوى لو انت مقدم على اندرويد ديفلوبر.